Que pasaría site de jura que las bicicletas eléctricas más potentes de hoy pueden hacer mucho más que solo facilitar el pedaleo? Algunas son capaces de subir pendientes empinadas sin esfuerzo, alcanzar velocidades impresionantes y convertir tus trayectos diarios en una experiencia mucho más emocionante. Pero con tantas e-bikes que prometen gran potencia, es fácil terminar comprando una que SEV increíble en papel, pero que en la práctica no cumple con las expectativas. Por eso, en este video te presentamos las 5 mejores bicicletas eléctricas potentes que puedes comprar ahora mismo. Y si que buscas velocidad, aceleración, gran autonomía o una bicicleta capaz de enfrentar terrenos difíciles, en esta lista encontrarás opciones que realmente ofrecen potencia y rendimiento de verdad. En el número 5, tenemos la bicicleta eléctrica para adultos Gotrax 7, y si quieres una bicicleta eléctrica potente con un diseño práctico estilo ciclomotor que no destruya tu presupuesto, esta tiene mucho sentido. La R7 funciona con un motor de tubo trasero de 750 vatios emparejado con una batería extraíble de 48 voltios y 10.4 amperios hora, y puede alcanzar velocidades de hasta 25 millas por hora, lo que es más que suficiente para trayectos urbanos rápidos y paseos casuales de fin de semana. Lo que la hace destacar es lo útil que resulta en el mundo real. Tienes neumáticos anchos de 20 por 4 pulgadas, suspensión delantera, un asiento acolchado grande e incluso una utilidad de carga integrada con esa configuración de canasta central y bolsa de cuadro, algo que no obtienes en la mayoría de las bicicletas de esta categoría. En comparación con la Gotrax Dolphin en el número 3, la R7 está en una liga completamente diferente en lo que respecta a potencia, comodidad y confianza en caminos difíciles. También es un manejo mucho más relajado y estable que la ANCHEER si prefieres la postura de un ciclomotor sobre la de una bicicleta de montaña. Ahora bien, no es la bicicleta más rápida de esta lista y no tiene el increíble impulso final de la serie DTTZH ni la versatilidad desplegada de la Heybike Ranger 2.0, pero para los ciclistas que desean un rendimiento sólido para el día a día, la comodidad de los neumáticos anchos y una utilidad real a un precio más bajo, la R7 es una compra muy inteligente. En el número 4 está la serie DTTZH F6, específicamente la F6, F6S y F6 Pro, y aquí es donde la lista se pone realmente extrema. Si la Gotrax 7 es una opción práctica para apoyar y la ANCHEER es una bicicleta de montaña económica y versátil, la DTTZH es la que aparece y dice, olvídate de lo práctico, vamos rápido. Dependiendo del modelo, estás viendo desde una configuración máxima de 1500 vatios en la F6 estándar hasta un monstruoso sistema máximo de 4000 vatios en la F6 Pro, con velocidades máximas declaradas que van desde alrededor de 33 millas por hora hasta más de 50 millas por hora en la versión de gama más alta. Esa es una clase de rendimiento completamente diferente a la de la Dolphin, la ANCHEER o incluso la Heybike Ranger 2.0. También obtienes neumáticos anchos, doble suspensión, un estilo agresivo de motocicleta de cross y una batería grande que puede render entre 60 y 100 millas, dependiendo del modelo y de cómo manejes. En términos de velocidad pura y aceleración a fuerza bruta, esta es fácilmente una de las opciones más potentes de toda la selección, y si tu prioridad es la adrenalina, subir colinas empinadas o la diversión fuera de la carretera, es difícil de ignorar. Pero hay un sacrificio. En comparación con la Heybike Ranger 2.0, la DTTZH es menos práctica, menos compacta y está mucho más enfocada en el uso intensivo del acelerador que en la versatilidad diaria. Tampoco tiene el mismo acabado comercial ni la sensación de comodidad para el trayecto diario que algunas de las bicicletas más equilibradas de aquí. Así que piénsalo de esta manera, si quieres lo más parecido a una motocicleta eléctrica de cross sin pagar los precios de una marca premium, la DTTZH es una bestia. Pero si necesitas una bicicleta más completa para trayectos diarios, portabilidad y comodidad, algunas de las opciones en puestos más altos tendrán más sentido. En el número 3, tenemos la bicicleta eléctrica Gotrax Dolphin de 26 pulgadas,
y esta es la opción más casual y amigable para principiantes de la lista. Para ser claros, esta aquí porque no todos los que buscan una bicicleta eléctrica potente quieren realmente un cuadro pasado de ciclomotor o una experiencia cercana a una motocicleta. Algunos ciclistas quieren algo más ligero, simple y accesible, solo que con suficient asistencia eléctrica para que el manejo diario sea divertido y sin esfuerzo. Ahí es exactamente donde encaja la Dolphin. Utiliza un motor de 350 vatios con picos de 500 vatios, una batería extraíble de 36 voltios y 7.8 amperios hora, y alcanza hasta 20 miles por hora, lo que la convierte en la bicicleta menos agresiva de este top 5, pero también en una de las más fáciles de usar en el día a día. En comparación con la ANCHEER en el número 2, la Dolphin cede mucho en torque, capacidad de batería y aptitud para senderos, pero gana en simplicidad, sensación más ligera y en estilo limpio de bicicleta urbana. En comparación con la Gotrax R7, es mucho menos potente y menos amortiguada, pero también menos voluminosa y más accesible para los ciclistas que no quieren una máquina de neumáticos anchos. El diseño de la batería oculta SEVE más limpio que el de muchos modelos económicos para trayectos diarios, el cuadro de paso bajo es fácil de montar y, con el radiador de 49 libras, es mucho menos intimidante que algunas de las bicicletas más pesadas de esta lista. En el número 2, tenemos la bicicleta eléctrica para adultos ANCHER, también conocida como la bicicleta de montaña eléctrica Hummer. Y aquí es donde el valor y la versatilidad realmente comienzan a unirse. Si quieres una bicicleta eléctrica que se sienta más atlética que la Gotrax R7, más capaz que la Dolphin y mucho más económica que muchas opciones premium de estilo montaña, la ANCHER es una elección muy atractiva. Viene con un motor de 500 vatios con picos de 750 vatios, una batería extraíble de 48 voltios y 10.4 amperios hora, y hasta 73 Nm de torque, lo que le da una potencia de escalada y una aceleración notablemente más fuertes que la Dolphin. También cuenta con una transmisión Shimano de 21 velocidades, ruedas de 27.5 pulgadas, suspensión delantera y una posición de manejo que se siente mucho más como una bicicleta de montaña tradicional que como un ciclomotor. Eso importa, porque convierte la ANCHER en una de las mejores opciones aquí para los ciclistas que quieren pedalar de forma más natural, recorrer senderos ligeros y aún así tener suficiente impulso eléctrico para facilitar los trayectos diarios. En comparación con la Gotrax R7, la ANCHER se siente más deportiva y ágil, mientras que la R7 se siente más amortiguada y enfocada en la utilidad. En comparación con la Heybike Ranger 2.0, la ANCHER es más ligera y de sensación más tradicional, pero no puede igualar el torque de la Ranger, la comodidad de sus neumáticos anchos, su diseño plegable o su confianza en todo tipo de terreno. Y en comparación con la DTTZH, no se acerca en absoluto a lo extrema que es en términos de velocidad, pero también es mucho más fácil de recomendar a ciclistas normales que buscan equilibrio en lugar de chaos. Otra gran ventaja aquí es la carga rápida, lo cual es un excelente beneficio si usas la bicicleta con regularidad y no quieres esperar una eternidad entre paseos. Así que, si eres un comprador por primera vez, alguien que viaja diariamente y suelta su presupuesto, o alguien que quiere una bicicleta eléctrica que pueda manejar asfalto, ciclovías y un uso ligero fuera de la carretera sin sentirse demasiado pesada o costosa, la ANCHER ofrece uno de los valores más sólidos y completos de la selección. Y eso nos lleva al número 1, la bicicleta eléctrica plegable Heybike Ranger 2.0, y para la mayoría de las personas, esta es la mejor bicicleta eléctrica potente en general de la lista. ¿Por qué? Porque logra lo más difícil en esta categoría, equilibrar la potencia real con la utilidad real. La Ranger 2.0 cuenta con un motor de tubo trasero de 750 vatios con una potencia máxima de 1400 vatios y 85 Nm de torque, y eso le da el impulso suficiente para alcanzar hasta 28 millas por hora mientras se sigue sintiendo controlada, suave y práctica para el manejo diario.
También tiene una batería de 48 voltios y 12.5 amperios huracán hasta 65 miles de autonomía declarada, neumáticos anchos de 20 por 4 pulgadas, suspensión delantera, una capacidad de carga de 330 libras y un cuadro plegable que hace que sea drásticamente más fácil de guardar que algo como la DTTZH o incluso la más voluminosa Gotrax or 7. Y por eso es que realmente se eleva el primer lugar. En comparación con la ANCHER, la Ranger 2.0 es más potente, más cómoda en terrenos difíciles y mucho más versátil para condiciones de manejo mixtas. En comparación con la Gotrax Dolphin, esta en otro universo en términos de torque, autonomía y confianza al andar. En comparación con la Gotrax R7, te ofrece una comodidad de neumáticos anchos y un estilo de utilidad similar, pero con la ventaja del plegado, una aceleración más fuerte y un paquete general más premium. Y aunque la DTTZH definitivamente puede superarla en velocidad por si pasas a los modelos más extremos, la Heybike gana la batalla general porque es la que tiene más sentido para la mayor variedad de ciclistas. Es lo suficientemente rápida como para ser emocionante, lo suficientemente capaz para colinas y senderos, lo suficientemente cómoda para viajes más largos y lo suficientemente práctica para el trayecto diario, la vida en departamento, los viajes de campamento o para meterla en la parte trasera de un vehículo. Esa combinación es difícil de superar. Entonces, ¿cuál deberías comprar realmente? Si quieres la velocidad más extrema y la energía de una motocicleta de cross, la serie DTTZH F6 es la máquina de adrenalina del grupo. Si quieres una opción práctica estilo ciclomotor con un gran valor, la Gotrax R7 es una elección sólida. Si quieres algo simple y amigable para principiantes para paseos por la ciudad, la Gotrax Dolphin mantiene las cosas económicas y accesibles. Si quieres una opción deportiva, económica y completa con ADN de bicicleta de montaña, la ANCHER es uno de los mejores valores aquí. Dica esto, quiero saber tu opinión, si tuvieras que elegir solo una de estas potentes bicicletas eléctricas, ¿por cuál te decidirías y por qué? Deja tu elección en los comentarios de abajo. Si este video te resultó útil, dale al botón de me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo resumen de productos.